Okay, leo tunaendelea tena na topic yetu ya water. Na leo tutaanza na properties of water. Properties of water. Tunasema sifa za maji. Properties of water. Na kwanza tutaanza na physical properties. Properties ya kwanza kabisa anasema namba 1. Extremely pure water is colorless, odorless and tasteless. Kama tunavyofahamu, maji ambayo ni pure, ambayo yenyewe yanakuwa na only these molecules H2O, zenyewe ni nini? Hazina rangi, yani water, pure water haina rangi, haina harufu wala ladha. Nini kinachofanyisha ladha sasa ya maji? The color, taste, odors in waters due to what? Dissolved impurities, organic and inorganic in nature. Kwa zile impurities ambazo zinadissolve katika maji, ambazo ni organic and inorganic in nature, ndo zinasababisha rangi, ladha na harufu ya maji. Namba 2, pure water is very poor conductor of heat and electricity. Pure water, lazima tufahamu, ni very poor conductor of heat and electricity. However, water containing some dissolved inorganic impurities may conduct appreciably. Lakini ndani ya maji, kwa mfano, unaweza kukuta maji yana sodium chloride. Kwa hiyo ndani ya sodium chloride sina dissolve katika maji, inatengeneza sodium ion na chlorine ion. Hizi hapa hizi zenyewe ni ions, zina charge, kwa hiyo zina uwezo wa kutransfer, ni good conductor, yani zinasababisha maji yale kuconduct electricity. Okay. Kwa hiyo ndio maana nasema hapa due to dissolved organic and inorganic impurities. This is inorganic impurities, zenyewe zinasababisha kuconduct electricity. Okay. Namba 3, pure water freezes at 0. Pure water ina freeze katika 0 degree centigrade. Namba 4 nasema pure water boils at 100 degree centigrade at a pressure of 760 mm za mercury. Kwa hiyo katika pressure hii ya 760 mm za mercury, water ina boils at 100 degree centigrade. Hiyo ni kitu muhimu. And pure water will boil away completely with no change in temperature. Okay. Completely to boil. Its melting point and boiling point are abnormally high due to hydrogen bonding. Na inasababisha hii, kwa nini imekuwa high in boiling point yake? Kwa sababu ya hydrogen bonding. Tunaona huko mbele hydrogen bonding, yani bondi kati ya molecule na molecule zikuwa zinashikana, zikawa na nguvu sana, ndio inasababisha temperature ya kitu iwe kubwa. Okay. Namba 5, it is the only substance that occurs naturally in all the 3 states of matter. Tunajua kuna na matter inakuwa na 3 states, ambayo ni solid, liquid na gas. Kwa hiyo nasema water is the only substance that occurs naturally in all 3 states, ambayo ni nini na nini? Solid, solid kwenye solid ni ice, liquid water yenyewe, sio? Na gas ni vapor, yani water vapor. Kwa hiyo water tunaweza tukaipata katika states zote 3 za matter. Tunaendelea namba 6. Water as compared to other liquid, ukilinganisha na liquid zingine, water na nini? Dissolves almost all substances though in varying degree of solubility. Yani vitu vyote au substance zote zinaweza zika dissolve in water, although katika degree tofauti. Kwa sababu hii water inaitwa universal solvent, kwa sababu inaweza ikadissolve substance, almost all substances. Namba 7, it has a high surface tension. Ina high surface tension. Surface tension nini maana yake?
ni ile force ambayo iko inayokuepo juu pale, layer ya juu kabisa. Na hii inasababishwa na nini? Na bonds between molecules, kati ya molecule na molecule. Kwa hiyo water inakuwa na high surface tension ukilinganisha na other liquids. Okay. Number 9, it has a high specific heat index. Kwa hiyo kuna kitu ndio specific heat index. Nini maana yake? Ikiwa maji yana high specific heat index, anasema it means that it can absorb a lot of heat before getting hot. Kwa ina uwezo wa kuabsorb heat energy before getting hot. Okay. Nadhani itakuwa imefahamika. Yaani uwezo wa kunyonya heat kabla yenyewe ikawa haijawa hot. Okay. Number 9, it is miscible with many liquids. For example, ethanol. Pia inaweza ikachanganyika na liquids zingine nyingi. Kwa mfano unaweza ukachanganya, hapa ametoa mfano ethanol. Ethanol ni katika alcohol. Kwa hiyo inaweza ukachanganya kati ya ethanol na water, ikajichanganya ikatengeneza hiyo mixture. Okay, namba 10, ikatengeneza solution ya water na ethanol. Namba 10 anasema the maximum density of pure water is, maximum density of pure water ni ngapi? Ni 1 gram per centimeter cubic at this temperature. Hiyo muhimu sana kujua. Density of water ni 1 gram per centimeter cubic at 4 degrees centigrade. When water is cooled gradually, unapoikool sasa water, it reaches its maximum density at 4 degree centigrade. Kwa hiyo unapoikool inafika maximum density katika 4 degree. Then the actual change from water to ice takes place at 0 degree centigrade, kama unavyofahamu, kwa sababu water ina freeze katika 0 degree centigrade. Maana yake water inapocool ikifika katika 0 degree, pale inakuwa completely ice, imekuwa ice, imechange from liquid to solid. Okay, naendelea. Sifa namba 11 anasema pure water is neutral to litmus. Pure water ni neutral to litmus and has a pH of 7. pH yake ni 7, kwa hiyo pH kwa 7 ni neutral to litmus. Kama unavyojua pH scale inaanzia na 0 huko, hapa maximum 14, hapa kati 7 ni neutral. Between 0 na 7 hapa acid, na between 7 and 14 hapa nini? Ni basic. Sawa? Okay, tunaendelea. Namba 12, water expands when it freezes. When it freezes, water ina expand. Iki-expand inaongezeka volume yake. Hii kitu muhimu. Okay. Most substances contract when they change from liquid to solid state. Most substances zenyewe unapozikool zikaenda kwenye solid state, zenyewe zitafanya nini? Zina contract. Lakini water ina expands. Hiyo kwa hiyo iko different. Water is one of the very few substances that expand when they freezes. Kwa ukifreeze water ina expand. This behavior is called anomalous expansion of water. Na anomalous expansion of water ni nini? Ni behavior of water to expand when freezes. Na inapo expand nini manake? Inaongezeka volume. Okay, inaongezeka volume. Sema ice is therefore, kwa hiyo ice is therefore much less dense than water. Tumesema water katika 4 degree centigrade inakuwa na 1 gram per centimeter cubic density yake. Okay.
Lakini kwa kuwa ice, kwa kuwa water ukifreeze inafanya nini? Ina expand. Tukiangalia relation density is equal to mass over volume. Volume ikiongezeka, density inafanya nini? Inapungua. Okay. Sababu mass ni constant. Volume inapoongezeka, kwa kuwa water ina expand, volume inaongezeka. Kwa hiyo ice itakuwa na density ndogo ukikompare na water. Na ndio maana hapa anasema kwa kuwa ina expand, therefore ice, therefore much less dense than water. Anaendelea anasema the water molecules in the ice crystal, water molecules katika ice crystal zile are further apart. Kama further apart nini maana yake? Volume yake inakuwa kubwa. Volume ikuwa kubwa, density mass over volume. Kwa hiyo volume inapokuwa kubwa, density inapungua. Okay. Are further apart from each other than in liquid water. Kwa hii relation kitu muhimu sana kuijua. Na ukisoma mara kwa mara utakuwa unafahamu na vitu vitakaa katika akili. Nadhani inatosha kwa leo, tuishie hapa. Tutaendelea tena next lesson. Thank you for listening and watching.